Welcome. Welcome to our bilingual podcast where we combine the uncombinable: philosophy, business, literature, life, and everything there is in between. Так, вітаю. Да, філософія, література і бізнес ми поєднуємо як начебто щось поки що не поєднувальне, але в процесі розмови ви бачите, що це все сплітається в одне мережево, і сподіваюся, ви для себе візьмете це не тільки в бізнес, а як Аня сказала, в життя і все, що між ними. And I think for the last at least 10 episodes, we've been diving to Tolkien's world, into Tolkien's universe of The Hobbit and The Lord of the Rings, and looking at it from many perspectives, mostly business perspectives, but not only. I think we took it from many angles, as many as we could possibly combine in an hour of one episode. We're looking into how the Hobbit and the Lord of the Rings, how it can be used for businesses, for teams, for owners, for entrepreneurs, for managers, leaders, for individuals who are looking to change something in their life. And honestly speaking, more we were discussing Tolkien's world and Tolkien's books, more it felt like this conversation can go forever. Although the books themselves are finite, there is the beginning and the end, yes, but it feels that, at least to me, it felt that we can discuss them for many, many more episodes and always find something new, new insights, new discoveries, new depth of what Tolkien left there for us. But I'm not saying that we're going to be discussing Tolkien for many, many more episodes, but who knows, maybe we will. But as for today, I suggest, and maybe Olga, you will suggest how today's conversation is going to go. What is your proposal how to look at the Lord of the Rings? How are we going to look at the Lord of the Rings today? Так, дякую, Аня. Я сьогодні вирішила додати деяких епізодів і елементів, які нібито не вписували загальну нашу таку стрічку подієву, яку ми розгортали, але я не можу про це не говорити, тому що є епізоди, які або маленькі сюжети, які залишилися всередині мене настільки живими, що я, мабуть, ношу їх з собою кожен день. І я ще до кінця не розумію, як з'єднати це повністю, наприклад, з тим же питанням про команду, але я думаю, що для овнерів, для власників бізнесу, для підприємців, для тих, хто є лідерами своїх команд, ці сюжети будуть цікаві. І в мене є таких два, я зараз принаймні підніму один свій фаворит. Можливо, якщо ти захочеш, підтримаєш цю естафету і скажеш свій теж, скажімо так, один із улюблених або незрозумілих шматків або шматків твору, до якого ти так чи інакше повертаєшся і щось переосмислюєш. Отже, я сьогодні закидую таке очевидне і неочевидне. Ми про нього зовсім не говорили, про королеву ельфів, як вона спробувала, скажімо так, смак персня на собі, на своєму єстві, на своїх намірах, тобто коли вона взяла у Фродо кільце і одягнула його собі. Це досить феєрично показано в самому фільмі, якщо дивитись, особливо там, останню версію, мені здається, вони змогли передати візуальні зміни. Але коли ти читаєш книжку, ти не бачиш таких феєричних зовнішніх змін, і як можеш заглибитися в те, наскільки змінюється свідомість, викривлюється відчуття себе у ельфійки, коли вона це надягає собі,
скажімо так, пробує перевірити цю силу на собі. І, звичайно, що основним запитанням постає, для чого це треба було робити. Це от питання «навіщо?», воно є ключовим взагалі для мене в моєму житті. І тут Толкін ніби ще раз мене підштовхує запитати саму себе: добре, навіщо? Вона ж знала, що це руйнівна сила, це сила набагато потужніша, ніж вона є. Це сила, яка може дати владу, але може бути нищівною для самої власниці персня. І дивним чином на собі її перевіряє перстень саме Ельфійська королева, тобто та, яка є дуже сенситивною, чутливою і крихкою, як на мене. І одразу йде відповідь, що ось ця крихкість ельфійців, мудрість, але дещо відстороненість від, можливо, якихось тимчасових ситуацій в житті, адже ельфи вічні, нібито робить це випробування легким. Адже вона знала, що вона все одно залишиться живою. Інше питання, якою живою, що з нею зробить кільце, але живою. Ну, я на цю спокусу так швидко відповісти собі на запитання не пішла, тому що, як би там не крути, вічний ти чи не вічний, на тобі залишиться, скоріш за все, і вічний слід. І незрозуміло, який після примірки такої сили. І як ти будеш жити з цим штампом після того, як ти приміряєш. З другої сторони, якось і відповідь очевидна, але вона і красива одночасно. Якщо ти хочеш залишатися лідером, королевою, якщо ти хочеш і прагнеш відповідати за стратегію розвитку тих, хто йде за тобою, тобто за тобою залишається відповідальність моделювати майбутнє, то ти ж маєш проходити апробацію ось таких викликів, як один перстень, як зіткнутись з тим, що добровільно тебе не хотів отримати, і зіткнутися. Тобто це перевело мій фокус уваги на те, що лідери часто заходять або відкрито йдуть до будь-яких викликів не тому, що вони безстрашні, а тому, що їм вистачає розуміння і мобілізованої сміливості, щоб подивитися туди, куди інші, можливо, ніколи не наважаться подивитися. Тобто для мене в цій мікросцені відбулось дуже багато всього. Ініціація самого лідера, знову ж таки, в лідера, що він справжній. Вона сама взяла цей виклик, вона його пройшла, і вона сама собі дала визнання, що вона з цим впоралась. А їй не потрібно було це визнання від когось іншого, інакше б вона зібрала би, скоріше за все, людей, ельфів, які б дивились на це причастя так зване. Був тільки Фродо, який передав їй кільце, і вона мала цей іспит зробити сама для себе. Тобто це говорить про дуже дорослу позицію. Подивитися темряві в очі, попробувати, чи ти вистоїш, і коли ти вистояла, дати собі ж самій визнання, не шукати, щоб це підтвердили хтось інший. Це твоя особиста ініціація, це твоя екзистенція, це твоя перевірка, і ти як доросла тішишся тим, що ти це отримала, навіть якщо про це ніхто більше не знає. Ну і наступний такий, якби для мене маркер цієї дорослості, цієї глибини. Чи хотіла вона
це робити. Чи було їй легко зважитись на цей крок? Мабуть, ні. Це, знову ж таки, моя гіпотеза. І коли ти зважишся на такий крок, подивитись в вічі темряви, ти завжди маєш бути готовим до всіх сценаріїв. Тобто, одночасно вона перевіряє себе, але тим самим вона і не знає, чи вона впорається, і чим це все закінчиться. Тобто, це вміння ризикувати, але ризикувати нібито тільки заради себе, щоб випробувати себе, але одночасно це ще заради інших. Чи достойний я лідер, чи той, хто я гідний їхньої довіри, чи на своєму я місці. Тобто тут і робота з самооцінкою, самокритикою, самовипробуванням. Чим більше я думаю про цю сцену, тим більше я знімаю шляпу у вигляді поваги і схиляю голову, визнаю, що таким би я хотіла побачити лідерів. Лідерів, які не лізуть в проблемні точки, ні, але дивляться на неминучі проблеми, які на них насувають прямо в очі, не відходячи і, можливо, першими стають дивитися в ці очі. Тому для мене лідер в першу чергу після цієї сцени отримав якусь таку нову формулу, що це той, хто не команду пошле дивитися на виклик невідомого, а хто сам загляне в очі невідомому. Чуючи цей виклик, піде до нього першим. І таким чином зможе потім бути готовим і підготовити інших до майбутнього, або вже змоделювати, скоординувати щось. Ось така для мене ця коротка, але дуже сенсова мікросюжетна лінія. Listening to you, I was thinking about Frodo, and as well about the Elven Queen. I was thinking why it was her who did that test with him and not the Elven King, for example, or someone else. Why her? And I might be wrong here, but it feels to me that if you look at the story and how the story unfolds, Frodo has two mentors, two teachers. In a bigger sense, of course, he is learning from the whole of the rhizome, from the whole of the Fellowship of the Ring. He receives something from everyone in that team. But if you think about someone who is teaching him something in terms of leadership, in terms of dignity, in terms of how to lead others, I would think about two people as the largest figures. Yes, the Gandalf and the Elven Queen. And to me, they kind of that representative, maybe a mother and a father figure in a way, but maybe a little bit more than that. And it's interesting that Tolkien chooses those two, that he doesn't choose just Gandalf and another Gandalf, for example, or Elven Queen and another queen. But he chooses that beautiful balance of male and female, of not a king, a wizard, yes, but he is on the level of kings and if not higher than them, and the queen. And I think in terms of who they are, in terms of the level of their consciousness, in terms of in the world even of the Middle Earth, they are the ones who are the wisest, the most, they see further than anyone else. The capacity, the skills of what they know is much bigger than anyone else's in that world. And those two people Tolkien chooses as mentors of Frodo. And they do not go with him the whole way. Yes, they don't walk with him hand in hand as mom and dad, yes, holding his hands. But they appear in there at certain points on his journey
in his life to show him something. He starts the journey with Gandalf because there is also a conversation between him and Frodo and Gandalf. And when Frodo is asking, why you, Gandalf, don't take that ring? Yes, take the ring and just rule us all, the wisest of all. And then they depart, they go different ways, Frodo and Gandalf, and then he meets the Elven Queen. And he shows him something, again, a different way because if you think about this scene where Gandalf is offered the ring and where the Queen is offered the ring, they're very different in how they are taking that moment. They're very short scenes in the books. They're not the whole chapter, and not even pages of it. They're very short, but they're very vivid. And if you compare them, they both go through the test. Yes, both of them do not accept the ring. They go through this test of true leadership. And leadership of a different, honestly speaking, I would love to find a word beyond leadership. And I think about it very often because at least how I see it, but in the last, 50, 100 years, this leadership word received so many stereotypes, so many wrong meanings, and so many, it's a mixture of so many things. And I would love to find a word to that type of leadership that the Queen shows and Gandalf shows and Frodo shows at the end. Something of a rhizome leadership, if you know what I mean. Something that would be outside that word leadership, just to separate them, like we differentiated the traditional team and a rhizomatic team or a rhizome team. And I would love to find a word that would describe that type of leadership better, because if we're saying the word leadership, it instantly, creates those little connections in our brain of what we heard, because originally leadership came from wars, yes, the leaders of wars. I think businesses took many of the words that came from the war. Strategy, leadership, all of those things come from the war. And I would love to find a word that would go beyond that wouldn't have just a war sense in it, but has something sort of the next level, moving forward. And again, going back to Frodo and this moment where he is experiencing a leadership of a new world, let me put it like that, a new paradigm leadership, when she is testing herself. Because for the rest of them, they either kind of do not want the ring, or they want the ring, like Boromir who died, or Gollum who wants that precious. But for most of them, ring kind of comes accidentally. Yes, it just appears on the way and tests them. And if Frodo as well, whether accident or not, that's just a question I don't know if we can answer. But and even for Gandalf, Frodo offers the ring. But I think the Queen really tests herself. That's the choice she makes. And this is what I loved in what you described, that it was her personal choice to test herself. Because if you remember, when they all come to that forest and she sees them all and she sees through them, in each of them she sees that darkness that can be potentially tested by the ring. And she sees the deepest darkness in Boromir. She knows that he is on the edge, and most probably he won't be able to pass that test, because he's already too far in that darkness inside him, and she sees that. But she's not sitting there just as a passive observer who has that skill set of seeing through people, seeing their weaknesses, seeing their strengths. She goes into her own darkness and tests herself. So before I tell anyone in my team that you have to go and, before telling Frodo and the whole Fellowship of the Ring that you must go and
conquer the world or kill or destroy the evil, or in business terms, I don't know, change the whole business world, with some inventions, for example, or innovations. She goes and she does that first step and tests herself. So before I do anything with my team, am I that true leader? Do I have the right to lead those people? And this is the leadership we've never experienced before, because the leadership in a traditional sense has a very different connotation. And this type of leadership is, again, I hope the world will bring me a different word, or I'll find that word or invent that word, I don't know. But in this case, it's really something different, because looking into the eyes of darkness voluntarily to test yourself. I think this is, and I understand why you love this scene so much, or why it is so special to you, because it's I think the most unique story. The ring tests everyone along the way, but no one is going voluntarily into that darkness and looks there and sees who she is, where she is, and finds the answer. And then coming out of it, she knows, yes, this is who I am. I've looked into the eyes of darkness. I've looked inside myself, and I deserve to be where I am. I am who I am. So it is honesty. Whenever we, this in traditional way, leadership is you should lead by example. Yes, there's words that do not mean anything realistically, but we love that phrase, lead by example. But it's not lead by example. That's not what she does. She leads by, again, that leadership leads is really bothers me. I wish I could find a better word. But she is leading by, not by example, but by who she is. And to me as well, what she's testing there, am I who I say I am? Am I who they see I am? It's about the identity. Yes. This is like, it's leading by identity. It's not leading by example, it's leading by identity. Because that level of consciousness that we say, yes, it's a certain level of identity that she's showing to them. And what she does in that moment, she's checking herself, am I 100% who I say I am? Not 99.9, not 91, not 95, but 100%. And by doing that self-test, she's checking, am I that? And that, I think this to me personally, it takes leadership to a completely different dimension. Дякую, ти доповнила, але давай так, я зараз не знаю, логічно буде додати мого наступного шматка, тому що ми якраз переходимо, ти підкреслила, що Фродо пощастило, що у нього була пара наставників з різними skills, навичками, як королева ельфів і її, скажімо так, артефакти і дарунки, які були йому в пригоді час від часу. І Гендальф, який був, скажімо так, часто співдією з ним. І зараз я думаю, що другого ж епізоду мені сподобався момент опису частини життя про іншу пару, де був, в українському перекладі це Том Бомбаділ з його, скажімо так, водяною парою, нареченою, чи вічно нареченою, чи вічно дружиною. І я теж думала про те, що воно може не вписуватись в загальні стереотипне бачення команди лідерів, але воно гарно вписується в мій підхід Open Circle і в те, що я спостерігаю з резумою, що пара несе досить
цікаву комбінацію не просто сильних, слабких сторін, а оце, якщо ти вже говорила про приклади, то взірцем, як приймати і сприймати сутність іншого настільки, що ти можеш його не контролювати, не бути навіть здатним контролювати, що вона зробить, але бути певним, що будь-який крок, що кожен із них робить, це є частиною буття лісу, в якому вони живуть, і є частиною, яка ніколи не образить тебе або всіх, хто дотичних до цього поля. Тобто для мене це взірець або спроба Толкіна показати рольову модель пари, яка може піклуватися не тільки про себе, а про щось набагато більше, як, наприклад, про ліс як екосистему. Про щось, що настільки складне, має стільки взаємозв'язків, що там не сядеш просто прописати бізнес-план і домовленість координації між департаментами. Тут потрібно бути настільки різними, щоб бачити, адже вони в цій парі реально були дуже різними. Те, що їх з'єднувало, це оця довіра, любов, гумор, легкість. Але ми жили одночасно, як ніби в різних світах, і з цих світів створювали ще більший світ, який ставав автоматично середовищем для життя інших істот навколо них. Так от, коли я замислююсь про побудову чогось дуже живильного, цілющого і довготривалого стратегічно, я знову приходжу до комбінації ось такого партнерського лідерства, парного лідерства. Десь зараз воно прозвучить старомодно, але саме в тому числі, не повністю, але і в тому числі, цим послуговувались, коли обирали сім'ю як модель чоловіка і дружини для вирощування дітей. Я знаю, що в новій парадигмі все зараз корінно змінюється, і там інститут шлюбу, інститут виховання дітей змінюється. Але я вбачаю, що ми все ж таки оберемо так чи інакше парні історії, все одно на чому будувати і співпроживати в суспільстві. Якщо вже перенести це на бізнес, то, мабуть, для власника бізнесу, для лідерів було б непогано, як ти говорила про Гендальфа і королеву ельфів, було б непогано мати пару наставників. Або наставника чи наставницю, яка розуміє парне співіснування, або ось таку кореляцію парності, як вийшло в книжці, щоб дати всебічне, всезагальне, я не знаю, таке наставництво, розвиток для того, хто це потребує. Можливо, менторство, не знаю. Можливо, час від часу це потрібно людям на якихось серйозних викликах, де є бізнес, є виклики, де є соцпроекти, є виклики, де є створення ком'юніті, є виклики. Тому от тут, мені здається, у Фродо і була ця ідеальна комбінація наставників, і ще й у вигляді цієї пари, як Том Бомбаділ сприймав життя і сприймав свою кохану, і наскільки це було життєзарадне і життєдайне середовище, мало викликати таке бажання у Фродо, щось таке подібне робити. Не обов'язково в парі, але щоб це було таке потрібне дуже. Тому, можливо, звичайно, я бачу викривлення, я всього лише людина, суб'єктивна, і
Тому, так як я бачу в парному викладанні, в парному вихованні, в парному лідерстві дуже багато плюсів, можливо, тому я зависла на цій сцені. Але можу чесно, відверто сказати, що Том Бомбаділ і його кохана не є повністю для мене розкритими персонажами. Вони настільки глибокі, що їх змальовано, як на мене, спеціально так, щоб ми могли самостійно далі опрацьовувати і здогадуватись, як живуть ці дві істоти і чому все так гармонічно. Тобто, щоб ми далі копали цю чоловічу жіночу суть всередині себе, або спостерігали за, не знаю, такими ж якимись парними середовищами, щоб ми задавались цим питанням і хотіли тут більше розібратися і відчувати. Тобто це для мене загадка, але дуже приємна, на яку я хотіла би зробити акцент. Раз ми вже так говоримо про, знову ж таки, жіноче і чоловіче у вигляді наставництва і у вигляді створення середовища. Ось так, мабуть. Багато тексту, але там багато питань, але там дуже цікаво. Тому я сподіваюся, що я всіх спонукнула ще раз перечитати історію про Тома Бомбаділа. To me personally, it was the most unexpected chapter in The Lord of the Rings. The question was always why. Why Tolkien introduces them? Tom does not enter the war at the end, does not enter the battle, and they say it, that he is special. Yes, he will not be joining any of what is happening here. It feels like it's a completely even, although this forest where they live is a part of the Middle Earth, but it always feels like it's the world of its own. It's the universe of its own, and no one can. Even Saruman and the Sauron do not have power there, which was to me very special. So why suddenly Tolkien introduced a part of that universe, of that world, where there is a part that is so unique and is not even impacted by whatever is happening, because elves are very powerful. Their forests, the ancient forests, are very powerful, but they are impacted by Sauron and Saruman. Everything in that world is, but that couple is not. And to me it was always the question, why is he there? Why are they there? Why is Tom and his wife Goldberry, why are they there? Because it's kind of feels like as a story that is outside the story. I don't know if that's the right way, although I don't believe it is outside the story, but in the narrative it felt like something just unique introduced, and I'm not quite sure why. But now when we're discussing this female and male principle in leadership, for example, yes, it's I do not know how to call it. Yes, a pair leadership, couple leadership, but I'll put it now like as a principle, male-female principle of leadership. But I just want to make a note here. It's not. I'm really do not like the female and male leadership as things are being discussed now very often. I'm not a fan of those separations. It's a completely different, what we're saying here is a completely different perspective. Це не про гендер. It's not about gender. Yes. The principle of life more than gender. Yes, it's not a separation of gender. But what was unique for me is even the chapter itself. It's called The House of Tom Bomбаділ. So we are introduced into home, nearly, into their home. And I don't know if you remember, but when they enter their home, all hobbits go through their fears. So each Frodo and Merry and Pippin and the Sam, they all go through like nightmares where their fears are coming. I think Frodo is dreaming about Black Riders, someone else is dreaming about something. And what happens there, when you were talking about this environment that Tom and Goldberry create, this very unique, very holistic, I don't know if a better word here, holistic environment that they create, that all four hobbits entering that environment,
they go through the fears and they let go. And it's so beautifully described. They go through these fears and then something like water cleans them and they feel this sigh of relief and they sleep peacefully. And I think this is what this principle of male-female in the Tom and Goldberry's case shows you what this holistic environment can create, where you feel completely, you can let go of all your fears, of all the worries, of all the things that are happening inside you. And that was a beautiful moment. And then and then Frodo also, it says, whether the morning and evening or one day or many days had passed, Frodo couldn't tell. He didn't feel either hungry or tired, only filled with wonder. So it's a space that has a very unique vibe, very unique environment that they feel perfectly happy there. All four hobbits feel completely happy. And what I love, just to also bring out how the hobbits were looking at Tom and Goldberry. So then Tom and Goldberry set the table, and the hobbits sat half in wonder and half in laughter. So fair was the grace of Goldberry, and so merry and odd the caperings of Tom. Yet in some fashion they seemed to weave a single dance, neither hindering the other, in and out of the room and round about the table, and with great speed food and vessels and lights were set in order. And the whole scene here is how everything that they create in that world of theirs, it's like a beautiful dance of those two principles. And again, this is, I think, shows what we're talking about. It's not the gender. Yes, it's the principles, the different uniqueness that the dancing together. And I don't know, might not be the right way to say it for the business podcast, but we are combining the uncombinable. So, and to me, it feels the relevant thing to say. They fill the space with love, and hobbits feel it. And in that environment, they feel that love, and they feel perfectly happy and capable. And to me, they coming into that home and getting that. I don't know, pumped up with that energy and that love and that wonder, it gives them strength to go forward. Yes. And to meet all the challenges that are waiting ahead. And I don't think if let's imagine Tolkien just created Tom, yes, it was just Tom in that forest, or just Goldberry, it would be a completely different world. One without the other would be it wouldn't be whole. Це не був би дім для всіх. Виходить, що кожен попав до себе додому. І наповнилася. І от тоді, чому це не до бізнесу? До бізнесу, то коли хочеш йти в далекий маршрут або в щось невідоме, важливо, з чого ти стартанеш, чи є в тебе наповнення. І від того наповнення, по великому рахунку, залежить, чи пройдеш ти шлях, але і як пройдеш. Тому що можна пройти шлях і бути виснаженим і незадоволеним, можна пройти шлях і наповнитись від того, що ти пережив, і не відчувати себе втраченим, а здобути. От, можливо, це зараз ми, звичайно, гіпотезуємо, можливо, Толкін нам показав правильну точку входу в складне завдання, але ти гарно підсвітила ще те, що вони якось, їхня частина лісу, вона ж ні в що нібито не встроювалась. Тобто вони отримували це середовище, яке нібито було не підвласне зовнішнім впливом. І нам трошки показали, якби підняли ширми, показали, за рахунок чого воно таким є. А далі додумуйте. Тому що для мене це про принцип інь і яня, жіночого, чоловічого принципу бачення життя, а не про жінок і чоловіків. Про дійсно цей
принцип взаємодії з життям, інь-янь є в кожного з нас. І як ми це пізнаємо? Це дуже складна історія, можливо, взагалі займає все життя. Але нам дійсно це дали не в кінці, коли Фродо зцілювався вже після пройденого шляху, а на початку. Їх наповнили по самі вінця ось цим відчуттям дому, любові, прийняття. І, можливо, тому вони здатні були пройти так довго. Можливо. Possible. I've never thought of it. It was always a question to me. Why is it there? Why do they start their journey through that house of Tom Bomбаділ and don't start it? I mean, of course, there are some parts of it, but it feels before everything else starts, actually before the Fellowship of the Rings is shaped, they get that sense of home, as you said. Yes, they're filled with the sense of home and possibly who they are, without even realizing it. Because if you read the whole chapter, hobbits are there like little kids who do not understand what's happening. They love it. They enjoy it. They enjoy the atmosphere. They enjoy the food. They enjoy the place. They don't understand why. And I think it gives you that sense a little bit of, in a way, of childhood when you receive from, in an ideal world, from your parents. Yes, I'm again hypothesizing here, but it's a hypothesis. But aren't we, when we come into this life as children and go through that? Why, for example, in this world we have mothers and fathers, and not just fathers. Or just mothers, because in the animal world there are many variations of things that can happen. Why we have a principle of a mother and a father, and before you start the journey in your life, you go through that initial stage of house. Yes, you go through the stage of home before you start your journey, before you go into that big world and face all the challenges that are waiting for you. Before you become an adult, you go through that stage of father and a mother, yin and yang principle again. And maybe that's exactly the same principle that Tolkien shows here, that rhizome requires. Yes, that rhizomatic team requires, that you need to have that yin and yang principle in you before you can create that type of a team. Because for a traditional team, it doesn't matter if you have only yang principle or only yin principle. You can do all sorts of things with those towers, but to a limited degree, of course. But you don't need that principle of yin and yang together to build the towers or pyramids or whatever. But it seems that for the rhizome, it is essential. Again, of course, it might sound very stretched too far, but to me, it fits into the full picture. Because why else that couple would be there? Why else? Ну, і тут таке, що цікаво, що ти не можеш це зіграти. Воно або є, і всі відчувають це. Не може пара це так зіграти, щоб продати картинку. Це ось тут проживається, і тому вони дійсно набрали свої рюкзачки енергії і пішли. Ну, це ми так з тобою пофантазували. Принаймні, знову ж таки, якщо у когось будуть свої гіпотези, діліться в коментарях, ми будемо тільки раді. Наша задача, що взбудити це відчуття і бажання поміркувати про ці сюжети. Може, Аня, в тебе є свій сюжет, який сюди не війшов, про якого ми ніколи не говорили, і ти би хотіла його додати. Я свої затарабанила парні історії. I had two, which I felt were not completely discussed. One was Sam and Frodo. In one of the earlier episodes, you mentioned that you think that Sam is the head of HR. Yes, HR-director. I think that's how you called it. And we never discussed that. I think in more details. Why do you see Sam? And I was thinking about it. Why? Yes. Why do you think that out of all the people who are in the Fellowship of the Ring in that rhizome team, why
you see Sam as a HR-director, as an HR-director? Можу сказати так, що якщо прочитати книжку з тим, як Сем дивиться на інших, на Бурлаку, ну це Арагон, на Боромира, на Голума, то можна побачити його дуже велику спроможність бачити реалістичність і бачити потенціал. Тобто, якщо тільки читати саме бачення інших людей, він би ідеально підбирав би їх, між собою переплітав і знав, як до кожного з них підійти. При цьому він не брав на себе ніякого акценту, що дуже важливо для людини, яка працює з людьми. Тобто він був абсолютно, як ніби прозорою, нейтральною фігурою, яка тільки стоїть за лідером і вболіває за те, щоб лідер вижив і справа вижила, да? Тому що він не тільки за Фродо вболівав, він все ж таки вболівав, щоб кільце було закинуте. Але він дуже реалістично і чисто бачив те, що навколо нього. При цьому, що деяких тих, на кого він дивився, він не переганяв з рівнем свідомості, наприклад. Але оця внутрішня правда дозволяла йому бачити без масок оцих персонажів. Ось чому я його вважаю таким. Якби у нього була поставлена задача, кого як вибирати і так далі, я б впевнена, що він впорався без заноса его і без різних викривлень максимально найкраще, ніж всі інші. Ось моя позиція в цьому. It makes sense. I was looking always at this chapter, the part of the Lord of the Rings where they go with Gollum, because I think it's the most challenging part for Sam. It challenges who he is as an HR director or as a friend and as a part of the rhizome as well. I also was always surprised compared to many of them how clearly he saw everyone. He never felt or never even tried to show that he's smarter than anyone or knows and more than anyone. In fact, it felt to me all the time that he keeps himself even lower. So kind of, there's that modesty that I'm a very simple hobbit. I'm just here. What do I know? That's sort of that type of conversation that you get from Sam. He was always kept himself back. Yes, so sort of giving the stage to everyone else. Це важливо. And that's very important. And I think, yes, the people who work with people, human, hate resources, but human interactions are the people who need always to be behind the stage. Yeah, so they are the ones who are like they create the environment, right? They're like water in in a lake or in a sea that fish cannot see, but they know when the sea is there and when it's not. Yes, and I think this is maybe also, to me, we have to kind of male hobbits, yes, but to me, Sam and Frodo never felt like strongly just young principle. To me, they both always felt like a combination of both, and you see it because if they had only one or the other strongly, it would be a completely different relationship between them. Because when it's needed, Sam or Frodo were stepping up or showing some strength, showing some different type of not even skills, different type of personal sort of personalities.
but there was also lots of softness and fragility and empathy and understanding. So there was a dance of yin-yang in each of them all the time. And I think Sam creates the environment for Frodo all the time. And maybe that would be an ideal HR director, someone who can create environment for her CEO or board or whoever she works with. It's creating the environment. You might not, that as Sam might not be visible all the time, but you're there sort of creating the space to make sure that all the right people are in the right place, that everything works the way it's supposed to work, and that he or she, in this case Sam, doesn't try to be in the spotlight all the time. And I think for HR directors, that's very important, because once they are or try to be in that spotlight, that's already already the ring shining all through. Yes, I think it's Це just вб'є the way всіх of work. потім, врешті-решт. Тобто це вб'є команду. It's the environment that will kill everyone, pretty much, if that role will step into the spotlight. Yeah. Ну, тому я не знаю, чи аргументів достатньо, але ти навіть тут ще й доповнила, що ти згадай тільки, як він готував для Фродо. Тобто дуже влучно, що ти підкресла дві історії. Це середовище для інших і забирання себе з сцени і п'єдесталів, і середовище для Фродо, тобто середовище для власника. Тому коли не видно цієї людини, але все живе оцим своїм життям, правильним на своїх, скажімо так, екосистемних точках, все, людина на місці. Тому він один, хто підпадав під цю історію, залишатися нейтральним до всіх, але при цьому бачити і щитувати наміри, як Голума, він щитував наміри їх наперед. І він тримав його в фокусі. And we always show that, and it might be either the level of, might not be, he's not on the level of consciousness as Gandalf or maybe even Frodo, but that inner honesty is something that gives him that capacity to see people honestly of who they are. And that's why he always knew where to be. He knew where to be. You remember Frodo tried to leave him behind. He jumped into the water, although he couldn't swim and nearly drowned. He jumped into the water, but he also knew when to be there. Mm-hmm. He also knew when to, I also think that was his moment of death in a way, when he put the ring on. It was his personal challenge, because he made a mistake thinking that Frodo was dead, but he was ready to take the ring all the way. Yes. Він впорався. Оця його чистота, чесність. Права. If he didn't have that level of honesty, purity in a way, yes, that inner purity, the ring would take over him. If he was as simple as he kind of looks, yes, I believe even I'm not sure Merry or Pippin would be able to deal with the ring on the way. З чистотою ні, тільки Сем був. Да, і його чистота підняла його на рівні зі всіма, виходить. Тоді він може розглядатись на рівні Гендальфа зі своєю чистотою. And that's why at the end, all four of them the king bows to, and everyone else bows to them, because and also Sam showed that the level of purity that he had, and it's on the same level, unequal equality that we were discussing last time. They are different, but also through those challenges that they went through, they showed that equality on that level, of the rhizome level. Yes, and to me that moment that he put on the ring, but the ring didn't take over him, showed me the true level or the true depth of that little hobbit. And just looking at the time, we're almost getting close to the end. But there was another scene that was
I also brought two. You brought two, and I brought two. The other one, apart from Sam and Frodo, and I love them dearly, as I mentioned many times in our previous episodes, because I believe, to me, when I read just purely their story of friendship, to me is just as beautiful as Tom Bombadil and Goldberry's story in itself. But the other one was Gandalf, and I think in one of the episodes we were discussing the levels of consciousness and the levels, how you can learn the rules of the game and then you change the rules of the game. So, and you mentioned that at that time you mentioned that Gandalf moves from the 3rd level to the 4th level through that death experience that he has in the end of the first book, and but we never discussed it. And what not bothered me, but a question that I had in my hand, why he says, if you remember, everyone kind of mixes him up with Saruman. When he reappears, because everyone thinks that Gandalf is dead, and someone said that they saw a wizard in white, so everyone is thinking that it's Saruman, but then it appears to be Gandalf. And there are two moments there that were kind of surprising me. One, when they met him and they said, "You're Gandalf," and he says, "Yes, that was my name." And to me it was surprising that the memory of who he, as it felt in that moment, I don't know, you might correct me if you see it differently, that as if he left who he was behind. And although they still remember him as Gandalf the Grey, to him it's like a distant memory. It's a part of him, but he's no longer that. And he's like, yeah, you can call me Gandalf the Grey if you want, but that's no longer me. And he also says, I think in almost the same, I believe same chapter or later on, that yes, I am Saruman as Saruman was supposed to be. And those two might not feel connected, but to me, they both scenes feel connected. And maybe you will shed some light on it for me. Why do you think in that next level of his identity, yes, when he moves to the next level, I don't think either of that, neither Frodo or Sam or the rest of the Fellowship of the Ring go through that experience where they completely they change their identities, but none of them goes to that level as Gandalf does, where he leaves everything behind. And he comes back different to the degree where he says, "Oh yeah, Gandalf, yeah, that was my name." And it felt like he says it was my name in my past life, Yes. although we know that he died maybe, I don't know, a couple of months before that, yes? And those two, maybe you have some ideas. Але ж я думаю, Аня, ти знаєш вже, це про ідентичність. Просто ніхто з героїв не ставив собі задачу пройти крізь смерть. На це могли спромогтись ельфи, але вони були вічними. І у нас там є тільки одна історія, це що там наречена Арагона, да, яка відмовилася від вічного життя, щоб стати його дружиною, тобто стати смертною. Це теж великий такий крок, і красиво був зустріч з цим рішенням її батька, який мав прийняти це рішення як з любові, з точки любові, відпустити її. Всі інші ставити собі таке завдання пройти крізь смерть навіть не наважувалися. А Гандальф і Саруман – це що ми побачили? Ми побачили певну ієрархію духовного, ну не тільки цілісного розвитку
або навіть цілісних наставників. І Саруман був наставником у Гендальфа. Гендальф мав стати Саруманом, Саруман мав стати ще кимось. І так далі. Таким чином вони мали крокувати один за одним. Отже, Саруман зламався, і ми побачили чудовий приклад від Толкіна, що найбільші рівні навіть духовного просвітлення тобі не гарантують, що ти здасиш наступне. І можеш впасти так низько, що будеш нижче тих, хто ніколи навіть туди не ставав. А Гендальф прийняв, мабуть, виклик, коли його Саруман намагався вбити, я так розумію, він, в принципі, прийняв виклик, можливо, раніше, ніж навіть збирався. Він збирався бути і далі в наставництві, тому він приносив свої дослідження від того, що відбувається, до свого вчителя, щоб разом працювати з цим далі. І його готовність сприйняти виклик і піти в смерть, тобто похоронити минулого Гендальфа і запропонувати собі сміливість бути кимось новим, це зробив тільки він. З іншої сторони, я думаю, Толкін гарно показав нам, що таких людей не може бути багато, адже це невимовна і невиразна мужність має бути, чистота і наполегливість. При цьому, ти гарно сказав, він похоронив і одночасно не похоронив Гендальфа. Це частина його ідентичності. Він відкрив цю множинну ідентичність. І Саруманом він став тим, який той мав бути, але що з пам'яттю уроку, який Саруман не пройшов. І, можливо, це дасть спробу Гендальфу пройти далі свого вчителя. Але це все про ідентичність. Причому дуже мудро показану ідентичність. Ми звикаємо в нашому світі, що проходить одна ідентичність, ми її викидаємо як шкурку, як рептилоїдні тваринки ми скинули і пішли далі. А тут зовсім інша історія у людей. Ми скидаємо попередню ідентичність не для того, щоб про неї забути, а для того, щоб на основі неї збудувати ще одну, але пам'ятати завжди і тому користуватися знаннями минулих ідентичностей. І від цього дуже сильно і чуттєво розуміти тих, хто стоїть на тих ідентичностях, де ми вже бували, і розуміти їхні проблеми, їхні слабкості і так далі. Тому ми бачимо, як людина пройшла ініціацію, людина, яка себе поставила на цей шлях духовного росту, і як вона до нього прийшла, як вона цей виклик сприйняла. Мені здається, досить яскраво все показано, що він не один раз помирав, не один раз був на межі. Тому, коли люди кажуть про легкі проходження в духовному рості, я думаю, що тут Толкін показує, що це така вигадана нами штучка, цукерочка, що ми можемо легко себе ініціювати куди завгодно через наставників або книжки. Тут він показує, що Гендальф, ви тільки вдумайтесь, в скільки процесів він був залучений. Коли ми читаємо, де його тільки не носили, чому він пропадав на якісь часи. Пропадав не для того, щоб подумати, але й для того, щоб навести зв'язки, поговорити там. Тобто, чим більше ти ставиш амбіційну ціль, навіть в духовному рості, не навіть, а саме, скажімо так, будучи цілісною людиною, тим більше ти стаєш залученим до більшої кількості людей і відповідальності. І Гендальф це яскраво показав, як йому боліло і щемило за багатьох країн, за багатьох земель, а не тільки просто за власну шкіру, або тільки за проект «Команда Фродо». Ось ми побачили, як насправді високо платиш ти за те, щоб бути, не знаю, спроможним не більше, ніж інші. Yes, and if in Sam's case, his environment for the Fellowship of the Ring, it's 9 walkers. So he is capable to take those 9 connections and in all the nine parts of rhizome and the connections that are happening in between them. And then we see Gandalf, who is the environment for the whole of the Middle Earth.
And let's imagine how many connections he has to experience or to put through himself. And how just purely if you think, even if you don't understand, for example, the concept that Olga and I discuss in terms of the open circle and the level of the identities and connections, just imagine from the purely informational perspective that you have hundreds, thousands, millions maybe of people, and they are all the information that is happening in between them, and you have to be connected to all of that. Да, постійно бути в увазі. To keep your hand on the pulse of all of that. Not 9 people, but the whole of the Middle Earth, which is multiple kingdoms with multiple humans and beings and creatures of all sorts. And all of this is a massive ecosystem that is changing all the time, developing and in all sorts of ways. And that's why you're right, and that's why his death is such a. Also, Tolkien describes his death as one of the. It's probably one of the most described death experiences in the whole of the Lord of the Rings, because we have this moment where everyone sees him dying, but also then he explains what happened to him in some ways, yes, and the level of challenges that he went through, no one in the whole of the Middle Earth had to deal with. Хочу додати, ти мені зараз говориш, навіть просто поміряти об'єм його свідомості можна одною навіть мікросценою, коли він перебуває, вже не пам'ятаю, чи в Гондор, і йому кажуть, це Гендальф сірий, він завжди приносить погані новини. Тобто ти знаєш, хто ти є, ти знаєш, для чого ти тут, але ти не зважаєш на те, як тебе можуть принизити або поставити на позицію того, що вони розуміють, або навіть зухвало з тобою поводитись, бо ти приносиш нібито не такі приємні новини, а ти приносиш правдиві новини. І йти крізь все. Йти крізь це не один раз, а потім я до них не поїду, бо вони мене не так прийняли. А як ми бачимо з розповіді, він це робить і робить багато разів. Не від того, що у нього немає відчуття власної гідності, а від того, що він якраз бачить весь зв'язок всіх з усіма і розуміє, що у нього немає права відвернутися, навіть якщо ці зараз люди або ці істоти не розуміють, про що він веде мову. Ось де його велич. I have a note, and I usually write in the book when I read it, especially if I'm having a conversation with the book, so I make notes with a pencil. And I wrote in one of the books that Gandalf has he has so many names that no one else in this book has as many names as Gandalf has, because every time anyone mentions Gandalf, they call him somehow. Every kingdom, every creature, every human, every man in that in the Lord of the Rings, they all have different names for him. That's why I feel that it matches what you're saying about his multiple identities, because everyone knows him by a certain name. And funnily or not funnily enough, he is actually that, all of that and more. Але більше, да, але більше, ніж всі вони разом. Так, так. І це те, що би хотілося, щоб люди до цього прагнули самі, щоб незалежно від того, як вас ідентифікують інші, ви були більші за те, що бачать інші. Well, and I think we'll leave our listeners today with that thought. I can tell you that you sparkled a little insight in my head, and I'll go back to that story of the lady Arwen. I think I'm terrible with names. Why she gives up her immortality for the king and for love. And I think, yes, she's the
one of the two characters in that book that go through that death experience from very different sort of directions. But thinking about it, Gandalf is leaving the Middle Earth at the end of the Lord of the Rings, and he is leaving the Middle Earth in the hands of the king and the queen. So we started today's unexpected journey in this podcast with that yin and yang principle of male and female principle, again, not gender principle. And at the end of the Lord of the Rings, the kingdom is left in the hands of that beautiful male and female principle, in the hands of Aragorn, the king, and his love, the queen, who gave up her immortality for love. And I think when you told me, I just somehow, although this is a beautiful story in The Lord of the Rings, and I think many love this story when they watch the movie, but somehow my focus was all the time on the team and on the Fellowship of the Ring, on the rhizome, and I didn't give enough focus to this moment of love that the king his future queen, and at the end his queen has. And I just would like to thank you for that, because I think I have something to think about after our podcast later on today, and maybe go back again to the book and think about it again. Thank you for that, and I thank our listeners to being here with us. And if you have any questions, if you disagree with us, or if you would like to have a conversation about what we mentioned today, do add your questions under this video, and we'll answer them or get back to them in our next episodes, when we will be discussing other books, or maybe again The Lord of the Rings, who knows. I think the journey is always full of unknown, full of unexpected, and I'd like to live it this way as well. Дякую, Аня, тобі теж за відкриття багатьох, скажімо так, незауважливих для мене елементів і моментів. Але важливо, що ми вийшли сьогодні на розмову про принцип вічності, поєднання інь-янь, або жіночого і чоловічого в кожному з нас. Тому так хочеться сказати, я думаю, ми не раз ще повернемося до цього концепту в розрізі різних книжок, і сподіваюся, що все більше людей відкриє для себе ці внутрішні принципи і знайде любов між ними. Адже в цьому, мабуть, і є частина насолоди життя, відчуття спокою і дому, який ми несемо в собі. Так що дякую за гарну розмову. Thank you.